কত দূরে চারবারের প্রথম যখন লড়লেন কত দূরে আপনার মাইল 3 মাইলের কম। এই 3 মাইল দূরে আপনার বাড়ি ছিল স্যার এরপরে ভাঙতে সরতে এখন এখানে এই বছরও সরতে নেই শুধুমাত্র নদী ভাঙনের কারণেই আপনি সরতেছেন অন্য কোনো কারণ না অন্য কোনো কারণ। Imagine you lived in a place that was repeatedly destroyed. How would you feel? How would you manage? What solutions would you seek? These are just some of the key questions discussed in my PhD research into climate migration at the University of New South Wales in Sydney, Australia. As one of 3 international case studies, this documentary features forced migration in Bangladesh. As a densely settled low-lying coastal country, Bangladesh is well known for its vulnerability to the effects of climate change. Approximately 50 million people live within 5 meters of sea level. However, the country is also well known for the resilience of its people in the face of frequent disasters. Before coming to Bangladesh for my PhD research, I had visited the country in 2008, compiling a disaster report for the humanitarian organization World Vision International. Now, I wanted to return to some of the same places to better understand how things were changing. With the assistance of some World Vision colleagues, and with the aid of an MAF turbine float plane, which reduced a whole day of travelling time to less than an hour, I returned to the coastal community of Tajuddin in Bola, Bangladesh's largest island. End of the river there. So once we land, could you please stay in your seat? And with a bit of luck, I even tracked down the 2 key informants who I had interviewed a few years before. What they told me stunned me. This is the other old man. Assalamu alaikum. Alaikum salam rahmatullahi wa barakatuh. 2008-9 সালের নাম হলো জোয়ানেস উনি 2009 সালে আসছিল আসা এগুলো দেখাইছিল এগুলো এখনো নদী বিলীন হয়ে গেছে এগুলো এখন আর নাই এবারে এটা দেখাইছে 2010-9 এগুলো বিলীন হয়ে গেছে এখন আর কোনোটাই নাই কতদিনের ব্যবধানে ঘটনা এক বছরের দিকে 2 বছর ব্যবধানে টোটাল এরিয়া ভাঙা চলে গেছে কোনোটাই এখন আর নাই না 2-3টার একটাও নেই One student told us how the very land of his school had eroded away only a few months ago. আমি মোহাম্মদ সুমন স্বাভাবিক এদিকে কথা বলো স্কুলের নাম বলো আমার এদিকে তাকাইয়ে বলো নিচে স্বাভাবিক এদিকে তাকাইয়ে আমাদের বলতেছো তুমি আমার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নাম দরিচাঁদপুর মুস্তাফিজুর রহমান রেজিস্ট্রারি প্রাইমারি বিদ্যালয় এবং আমার প্রথম ক্লাস এটা 1 ক্লাস আচ্ছা এটা কতদিন আগে ছিল ওখানটায় এটা ছিল প্রায় 5-6 মাস আগে পর্যন্ত প্রথম ছিল 5-6 মাস আগে এখানে ক্লাসরুম এখানে ছিল ক্লাসরুম ছিল এই 5-6 মাসের মধ্যে স্কুলটা শিফট অন্য জায়গায় গেছে জি শিফট অন্য জায়গায় এটা ভাঙিয়ে এটার মালগুলো বিক্রি করা হয়ে ফেলছে আর প্রতিষ্ঠানটা অন্য জায়গায় নিয়ে গেছে কতদিন যাবত এই জায়গায় স্কুলটা ছিল 15 থেকে 20 বছর যাবত 15 থেকে 20 বছর যাবত এই জায়গায় ক্লাস চলছে জি আচ্ছা আর 5-6 মাস আগে এখান থেকে শিফট অন্য জায়গায় চলে গেছে শিফট অন্য চলে গেছে মানে ওটা ছিল ক্লাস 1 1 এরপর আর কোথায় কি ছিল একটু তুমি আমাদের বলো দেখাও আমরা দাদা এবং এটা ছিল আমাদের দ্বিতীয় ক্লাস 2 ক্লাস 2 জি গ্রেড 2 যেটা জি। ওটা ক্লাস 1 এটা ক্লাস 2 জি এটা ক্লাস 2 ক্লাসরুমটা এই জায়গায় ছিল জি এর জায়গায় ছিল এগুলো। তুমি এখানেও পড়ালেখা করছো এখানে পড়ালেখা করছি আমি ক্লাস 2 তে এখানে পড়ছো জি এখানে করছি তারপরে এদিকে যাইতে এটা ছিল আমাদের শিক্ষকদের লাইব্রেরি টিচাররা এখানে টিচাররা এখানে বসতেন আচ্ছা এটা শিক্ষকদের লাইব্রেরি বলতে লাইব্রেরি বলতে জি
তাহলে প্রথম ছিল ক্লাস 1, তারপর ক্লাস 2, এরপর এই জায়গাটা ছিল শিক্ষকদের লাইব্রেরি, লাইব্রেরি। এদের বসার স্থান। অবসর সময় স্যাররা এখানে বসতো, অফ টাইমে তারা এখানে বসতো। আচ্ছা, তারপরে ক্লাস 3। ক্লাস 3 বলতে আমাদের 1 টু ক্লাস ছুটি হওয়ার পর 1 ক্লাসে আমাদের তৃতীয় শ্রেণীর পড়ালেখা করতে, আর 2 ক্লাসে 4, আর তৃতীয় ক্লাসে 5ম শ্রেণীর পড়ালেখা করতে। ও, মানে স্কুলটা 2 শিফটে ছিল। 2 শিফটে ছিল। এটা ছিল স্কুলের বাথরুম, টয়লেট? জি টয়লেট। আচ্ছা, টয়লেট বলতে এটা ছিল আমাদের শিক্ষকদের, হ্যাঁ। ওটা ছিল আমাদের স্টুডেন্ট ছাত্রদের। এটা হলো স্যারদের জন্য, জি ছাত্রদের জন্য, টিচারদের, টিচারদের, আর ওটা হলো স্টুডেন্টদের জন্য। স্টুডেন্টদের জন্য। In this place, erosion even seemed to outpace Google Earth satellite map updates, which are accurate to 3 meters. According to the blue dot, we were standing next to the school building. However, evidently there was no school building to be seen anymore, and we were standing literally at the edge of the water. According to the legend, there should have been more than 100 meters between us and the coast. It was quite incredible. আচ্ছা, এই জায়গাটায় কত ছেলে মেয়ে পড়ালেখা করতো? এই জায়গায় আমরা প্রায় 250 থেকে 300 ছেলে মেয়ে পড়ালেখা করছি। 250 থেকে 300। আর টিচার কজন ছিল? টিচার ছিল আমাদের 5 জন। 5 জন শিক্ষক এখানে পাঠদান করতো, এবং ছাত্রছাত্রী সংখ্যা ছিল 2 শিফটে। জি 2 শিফট। 250 থেকে 300। Standing in the very place where only 6 months ago there used to be a school, I try to imagine the impact that this would have had on Mohamed Soumon and on the children, their education, their ability to maintain their education, their future, and so on. And of course, the actual cost involved in physically relocating the school somewhere else. After a few hours of walking around the community I had visited only a few years earlier, I felt completely disoriented. It was impossible to recognize any of the coastal features from my previous visit. It looked and felt like a different place altogether. সকালে আর ফিরে আসে কখন? আমি 5-6 মাসের ভিতরে এডুক বানছে, কিন্তু আরো আগে থেকে ওইদিকে বানছে। আচ্ছা, মনে করো গত 1 বছরে কত দূর ছিল? কত সামনের দিকে প্রায় 1 কিলোমিটার ছিল। 1 বছরে 1 কিলোমিটার 1 ভাঙছে? বছরে 1 কিলোমিটার বানছে। আপনাদের কি মনে হয় 1 বছরে এত দূর? জি এখন তো ডাল সিজন, মানে দুল্লার সিজন, এখন আমাদের একটু কম ভাঙতেছে। আচ্ছা। বর্ষার সিজনে আমাদের প্রচুর পরিমাণ ভাঙতেছে, আপনারা এই জায়গায় দাঁড়াইতে পারতেন না। তাই? জি দূরে জায়গায় দাঁড়াইতে, এখন এখান থেকে ভাঙে চলে যায়। বছরে কয় মাস এই ভাঙনের প্রবণতা কয় মাস বেশি থাকে? বর্ষার 6 মাস বেশি ভাঙে। আপনি যদি মাস হিসাব করে বলেন? পয়লা বৈশাখ থেকে শুরু হয়। বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ, আষাঢ়, শ্রাবণ, ভাদ্র, আশ্বিন। আশ্বিন। এই 6 মাস। এই 6 মাস হলো বেশি ভাঙে। জি। So this is something I found while walking along through the community, that nothing looks the same way that it did in 2008. Many people said to us that they've actually had to move house 3 to 4 times in the past few years alone. And at the same time, I felt impressed by the enormous resilience and resourcefulness of the affected people we met. People are adapting through necessity. They're not adapting because they've been told what to do, they're adapting because they have to. In the past 3 years, approximately 25,000 people have actually had to move from this piece of land where I'm standing. Well, they have moved from very close to here. In fact, the land they were living on is actually out in the sea at the moment. Further up the coast, people told us that an entire union comprising several villages had eroded away and disappeared from the map. Standing on a bridge that now led nowhere but to the past, community members mentioned roads, areas, villages, and even entire unions that now no longer existed, except in their memories. দৌলত খানটা কোন দিকটা? এইদিকে। তো এই রাস্তাটা কি ভেঙে গেছে? এই যে তজুমউদ্দিনের সাথে যে বোরহানুদ্দিনের এই রাস্তাটা কতদিন আগে ছিল? এই রাস্তাটা আছে আইজিসে 5 বছর আগে রাস্তা ছিল। এই নদী ছিল না তখন। 5 বছর আগে একদম স্ট্রেট রাস্তা ছিল, সরাসরি গাড়ি নিয়ে যাওয়া যেত তখন। 5 বছর আগে ভাঙনটা শুরু হয়েছে কবে থেকে? বাংলারা এই 5 বছর আগে শুরু হয়েছে। 5 বছর আগে শুরু হয়ে আন্তর্জাতিক মলংচরা ইউনিয়ন ভাঙ্গা তারপর তো মলংচরা এখান থেকে কতটা দূরে হবে? 7 কিলো হলো মলংচরা। কারণে অত অনুমান
Changing the GPS view on Google Earth from map view to satellite view seemed to reveal that in this area a massive amount of land had been lost fairly recently. তো 5 কিলোমিটার আর দৈর্ঘ্য 7 কিলোমিটার হবে বিরাট ইউনিয়ন আছে Near about 35 square kilometer total area of this union. ওই লোকগুলো কোথায় ওই যে বিভিন্ন এলাকায় গিয়েছে ওই দক্ষিণ আমাদের দিকে আছে কর্মকেন্দ্র এদিকে আছে ওই দিকে কিছু আর দক্ষিণ সরক আছে কিছু নোয়াখালী গেছে nearby কিছু ওই দিকে আর নোয়াখালী আছে না আমরা some people migrate to Noakhali, some people migrate to বারানউদ্দিন আর কোথায় বোরহানুদ্দিন হ্যাঁ বোরহানুদ্দিনের মাঝে একটা শহর আছে যে এইটার মাঝে ওই আমি ইয়ার নোয়াখালী আর আমাদের বোরহানুদ্দিন মাঝে একটা শহর আছে ওটার নাম কি ওটার নাম হলো মাঝেশ্বর কয় আর সিডাশ্বর কয় নানান শহর আছে হ্যাঁ সিডাশ্বর মাঝেশ্বর আরেকটা জানি কি নাম আছে না জহুরউদ্দিন এই তিনটা নাম মিলিয়ে একটা শহর আছে ওই শহরের ভিতরে কিছু মানুষ আছে there are so many small islands around the area those people migrate there some people migrate to capital some people migrate to Noakhali another district town capital that is Dhaka and some people migrate there Burhanuddin to this area this area. According to the people's account, the bridge that now pointed to the open sea of the estuary used to be the road to Tajumuddin, the place of the eroded school. According to these community members, about 35 square kilometers of land had been lost to erosion, and more than 40,000 people made homeless. I try to imagine what it would feel like to live in a place that won't exist next year. How would you cope? We were told that the government had built a shelter for the displaced people to house them, but that in light of the advancing water, the buildings had already been abandoned. Along the water's edge, we could also see some concrete slabs that were intended to slow down the land loss, although no one seemed overly confident that this measure would do more than buy more time. What seemed obvious was that people were leaving the land in droves. Returning to Dhaka and then travelling on to Chittagong, I tried to see if we could find people from Bola who had migrated into these massive cities. How were they getting on now? Forced migration is evidently a fact of life for countless Bangladeshis. According to the World Bank, between the years 1980 and 2000, more than 37 million Bangladeshis were made homeless by disasters. Although I'm not exactly sure how such a number could be verified, I interpret the figure as a staggering reminder that forced migration is not a new phenomenon in Bangladesh. Arriving into these congested megacities, migrants encounter a plethora of challenges. Conducting focus group interviews in slums in Dhaka and Chittagong, I also encountered dozens of people from Bola Island, many of whom had left their villages because of erosion. Everybody in this slum is a migrant. Most are here because of floods or cyclones. I migrated from Bola, where a partial union eroded. The main reason I migrated is erosion. Rent in the slum is expensive. One room is 2,200 taka, 2 rooms are 4,000 taka. Discounting city-states, Bangladesh is already the most densely settled nation in the world. With a population of 160 million people and an average 1,200 people crowding together on each available square kilometer of land, this relatively small country is home to more people than live in all of Russia combined. According to the World Bank, each day an estimated 1,000 new migrants, mostly poor, arrive in Dhaka, making Bangladesh's capital the fastest growing megacity in the world.
Again and again I heard similar stories of both human hardship and resilience. আমার নাম বিবি ফাতেমা। আমি বোলার ছিলাম, বোলার থেকে আমি ঢাকা গেছি। একে একে 4বার নদীতে ভাঙছে। আমার বাবা মার কাছে ছিলাম, তারপরে আমি ঢাকা 1 বছর ছিলাম। ওইখানে আমার কোনো কাজের সুবিধা ছিল না। অনেক কষ্টের পরে আমার ভাইয়েরা আসতে বলছে। আমি চট্টগ্রাম ভাইয়েগো কাছে আসছি, ভাইয়েগো সহযোগিতা পায়া। আমি এখানে ভাইয়েগো সহযোগিতা অনেক ভালো আছি। We've been visiting the slum areas in Chittagong for the last several days, conducting interviews, trying to find out what motivates people to migrate from one area to another. And one of the themes that has come up in the last several days is the theme of education. I'm not sure you're able to appreciate this fully, but what we see here is a number of children, young children who would normally be at school, just congregating in the streets. Throughout fieldwork, I was surprised time and again to see so many school-aged children not attending school. It appeared that numerous parents simply could not afford to send their children to school and instead sent them to work and contribute income so the family could make meager ends meet. During one focus group interview in a Chittagong slum, which included dozens of children, it emerged that not a single child present was attending school. তোমার নাম কি? জিশান। জিশান, তুমি কোন স্কুলে পড়ো? হ্যাঁ, কোন স্কুলে যাও? আমি আগে যেতাম শিশুয়ানে। হ্যাঁ, আগে যেতাম শিশুয়ানে। আর এখন? এখন যাই না। এখন কোন স্কুলে যাও না? তোমার নাম কি? মহিউদ্দিন। তুমি স্কুলে যাও? কোন স্কুলে? স্কুলের নাম কি? তোমার নাম কি? শাহিন। তুমি স্কুলে যাও? এখন আর যাও না? UNICEF Bangladesh estimates that there are more than 4 million working children aged 5 to 14 in Bangladesh, and that half of all child labourers do not attend school at all. According to the UN, the mean length of school attendance is less than 5 years. তাহলে কি তোমরা স্কুলে যেতে চাও? হ্যাঁ, কে কে যায় হাত তোলো? কে কে যায় হাত তোলো? হাত তোলো। আমার কথা বুঝতে পারো না। স্কুলে যেতে চাও কে হাত তুলবা? Unless education can be made available free and compulsory for all, working children will continue to get trapped in low-paying and low-skilled jobs, perpetuating their cycle of poverty. More often than not, vulnerabilities in urban slums seemed far greater than the problems in rural communities which had triggered the migrations in the first instance. এই যে প্রতিদিন ভাঙেন, কি পরিমাণ ভাঙতে পারেন? 10 বস্তা। আপনি তো বস্তা মাত্র টাকা দেয়। এক এক বস্তার জন্য কত? 15 টাকা। 10 বস্তা হলো 150 টাকা। একটা পর্যন্ত ভাঙলে আপনি 10 বস্তা ভাঙতে পারেন। 10 বস্তা ভাঙবে। Living in squalid conditions, many migrants have no other choice but to fight for subsistence survival in conditions which some researchers have described as subhuman, meaning below basic human decency and dignity. Resilience grows out of necessity in many cases, and people migrate for numerous different reasons into an urban area. But frequently they're moving from one situation of extreme risk and vulnerability into another one that is slightly different but yet equally risky, and in many cases creates them more trouble than where they've come from. It appears that lack of basic education is a key factor limiting options for daily wage labourers and their families, with numberless people struggling severely for their basic daily livelihoods. The price is 5 taka per kg and sell 6 taka per kg.
The challenges of urban vulnerability are huge, especially for the children. When you look at children growing up in the squalor that surrounds them, you see a number of things that need addressing. Many of them can be addressed through education, and that's something that we have considered as a very important area to focus on, is addressing the next generation's understanding of how to reduce risk, how to build up resilience in communities. I also had the sense that many migrants would prefer to return to their communities of origin if they had a realistic prospect to find work. গ্রামের বাড়ি থেকে ভালো লাগে, শহরে ভালো লাগে, গ্রামের বাড়ির পরিবেশ হয়তো খাইতে সমস্যা কাজ বলতে এখানে আসছে, এখানে একদিন কাজ করলে খাইতে পারে, পরের দিন না কাজ করলে খাইতে পারে, ডেলি এনে খাইতে। গ্রামের বাড়িতে কোনো কাজ নেই, ওখানে কি করবো, কোনো কাজ মেলে না, বা মেম্বাররা কোনো কাজ দিব, এটা মানে মেম্বাররা যেগুলো ঘর আইছে মানে সাহায্য রিলিফ আছে, এগুলো খাইলে মেম্বার সাহেবরা খাইলে। I also had the strong impression that education was essential if people were to be enabled to better understand the changes taking place in their natural environments. 15 বছরের মধ্যে মানে 80 থেকে 15 গেলে আর যে 65 বছর, এই 65 বছর আপনার করতে হয় না। না স্যার, এই এক বছরের ভিতরে লোক এখানে আবার রিফ্লেক্ট হইছে। এই এক বছর আগে তো গেছে, এক বছরের ভিতরে ভেরি বেদার হইছে। এই আবার এই বছরে এটা সত্য হইব, আবার এই বছরে সত্য হইব, আবার লোক হইব প্রতি বছর। এই সামনে ভাই, এই সামনে এই ভাঙতে আছে দ্রুত ভাগে। এই যে বারবার ভাঙতেছে, আপনার কাছে কি মনে হয় কেন ভাঙতেছে, এই যে পরিবর্তনটা হচ্ছে কি কারণে? আরটা আল্লাহর হুকুম, আমরা তো মূর্খ মানুষ, বেশি কি কইতে। In Dhaka, I met with Dr. Maminul Haq Sharkar to learn about processes of erosion and accretion. It was interesting for me to discover that anecdotal eyewitness accounts of community members in Bola largely agreed with his satellite-based scientific measurements of morphological changes. In some places, erosion is nearly 6 kilometers. 6 kilometers. 6 kilometers. Yeah, the lateral the river entered into eroded 6 kilometers. In maximum places 6 kilometers here. That's extraordinary. Yeah, it's extraordinary. Yes, very high rate. This is the Bola Island. Now red is the erosion and blue is the accretion from 1973 to 2008. And extent of erosion is here in the red. This length maximum is 6 kilometers. So every year in this Meghna estuary area, the erosion is in the scale of 100 square kilometer. On the other hand, accretion is a little bit more. So if it is 100 erosion, then accretion is 120 kilometer. We are during the last 3 decades, we are getting land nearly 16 to 20 kilometers per year. And in this area, in the Bola district, the erosion and accretion are balanced almost. Dr. Sharkar also explained that before displaced people can settle in areas where sedimentation has produced new land, expensive embankments have to be built to offer these coastal lands the needed protection from tides and storm surges. In short, coastal areas take decades to become safe and productive. We cannot push the people or force the people to live there because they are not safe there, because lot of storm surge possibilities there, and if the large storm surge came in, then a lot of people, hundreds of people will wash away. So for relocating the people, first we should build the poldering embankment dikes to protect them from the storm surges and cyclones. Then we can allow them to live there. Otherwise, we will push them in their high-risk zone. Trying to gauge the precise contribution climate change is having on migration in Bangladesh seems like an impossible endeavor. Migrants are so evidently dealing with multiple and interrelated problems, and isolating out climate change seems virtually impossible. However, absence of evidence about a problem does not imply evidence of absence of a problem. In other words, just because it's impossible to quantify the precise contribution of climate change to human movement
it doesn't mean that it's not a real and growing problem. The following analogy by a Bangladeshi government official aptly illustrates how climate change is increasingly adding to the cumulative burden shouldered by millions of Bangladeshis. Let's say, for example, one person is able to carry only 40 kilograms on his shoulders. That's his limit, and he is a poor man. Now, on the top of that, I come and I give him 1 kilogram on top of that. So now the question will be, who is responsible for killing him? Is this the 40 kilograms he was already carrying on his head, or the 1 kilogram I have now put on the top of that? What we found basically in the last several days is that while climate change cannot always be neatly identified or isolated in the mix of factors that prompt people to migrate, what always seems to emerge is that poverty is one of the strong themes implicated in prompting and pushing people to migrate. Bangladesh is one of the poorest countries in the world. Approximately half the population live below the international poverty line of $1.25 per day. 80% struggle for survival on less than $2 per day. It is therefore not surprising that poverty is strongly implicated in the movement of people. The other thing we've discovered is that poverty is often caused by a lack of education. Many of the respondents have indicated that their highest level of educational attainment is primary school at best. Many, in fact, indicated that they never attended school at all. What seemed to emerge during fieldwork is the correlation between very low levels of educational attainment and extreme levels of poverty. Therefore, the two issues of poverty and education seem strongly interrelated and cannot be meaningfully discussed in isolation of each other. Observation following the visits and the discussions that we had with the displaced populations, they are more push factors than pull factors that lend them moving. The tipping points seem to be revolving around the loss of land, which is their main source of livelihood. While the populations in Bola looked extremely vulnerable, their living conditions to me looked more comely than the living conditions that I found in the slums. Preparing for a better tomorrow through education, while meeting the needs of today through livelihoods, seems to emerge as the predominant challenge facing development organizations and policymakers today. The ability for people to have new skills, to develop new ways of working is very important. New skills for new livelihood opportunities. In summary, if lack of education forecloses options, uninterrupted education will raise resilience and create new opportunities. Education thus emerges as no regrets good development practice that will pay dividends irrespective of which climate change scenario will ultimately materialize in Bangladesh.